This is Brian Amwai. This is Trending News. We are here to bring you up to date with the news making headlines across the country at this particular hour. Now let's begin. Deputy President Rigathi Gachagua says he is ready to pay the political price for spearheading eradication of illicit brew in the country. Now speaking this morning when he hosted members of Nyandarua County Assembly at his official current residence, the Deputy President lauded the leadership of the County Assembly for a great milestone in the fight against illicit brew. To enact a law regulating production, sale, and consumption of alcohol in Nyandarua County. In bringing to life the Nyandarua County Alcoholic Drinks Act 2023, you have spoken loudly and clearly. You have chosen life and prosperity. Through the leadership of the county, you are saving and securing a generation that risk being wiped out by illicit alcohol. Now we have a legal framework to support eradication of toxic and deadly brew for sobriety and productivity in the community and society. President William RUTO and the entire government acknowledge you for the courage of putting the people first before personal political interest. We know and understand that the pushback is ruthless. This is the kind of leadership that counties and indeed our country needs for impact. The Nyandarua County Alcoholic Drinks Act 2023 is an exciting outcome of the various engagements that I held with several stakeholders at the national and county levels. Now, the National Council of Churches of Kenya has urged the Ministry of Health to ensure that the health insurance bill will consider all parties equally. Now, the chairperson of the Machakos branch, Edward Nziga, noted that before public servants were favored, but it's high time for equality for all citizens to be considered. Hii nilikuwa ni president na judiciary ndio walikuwa wamekosana. Kwa hivyo watu wakikosana na wasema wanataka kusikizana, hauwezi sasa kuanza kuita watu umati unawaambia kujeni ukasikie vile nitaambia fulani na fulani. Ukweli ni kwamba interest yetu ni kuona wakifanya kazi pamoja na wakiheshimiana na wakipea kila mmoja nafasi ya kufanya kazi yake. Tumeonelea sio vizuri kuanza kupiga mahakama, na ikiwezekana kila arm ya government ipewe ruhusa ifanye kazi bila kuingiliwa na hiyo ingine. Na hata kama na hizo mazungumzo wanazungumza, wazungumzie hiyo tu kusema tuache sisi hatutakuingilia na wewe hatutatuingilia. Naomba ikiwezekana hizo vita ziweze kuzitishwa, na ikiwezekana wakikutana rais na CJ na wale wengine watakutana wakubaliane ya kwamba kila arm of government itaachwa ifanye kazi bila kuingiliwa na ile nyingine. Away from that, police in Langata have arrested 3 people and nabbed bang near an ATM in Karen, which serves more than 8 universities. The Langata OCPD Monica Kimani, who led the operation, warned the operators who are still at large to surrender before they are apprehended. Within a Karen area, na nilikuwa na information ya kuwa kuna mahali panauzwa bangi, na baada ya kwenda huko nimekuta ni kweli ni mahali ndani nyuma ya maduka, lakini karibu na garages. So nimeweza kupata watu 3 na bangi kiasi, na hao watu watapelekwa kotini kesho kujibu mashtaka. Sasa wasia wangu, my advice kwa youth, kwa sababu youth ndio sana sana wanahusika na madawa ya kulevya, na haswa upande huu wa Langata sub county nina universities nyingi sana. So wasia wangu kwa wanafunzi ni kuwa wasiingilie mambo ya madawa, wasiingilie drug abuse, wafanye
ile kazi iliwaleta hapa na ni masomo. Very disturbed kwa ule umati niliona pale, and most of them were against that operation, kumaanisha they are customers, na most of them are youth. Na operation kama hii itaendelea sasa na kuendelea mbele. Asante. Kama kioski ya M-Pesa. So for a person ambaye hana information, you think it's an M-Pesa shop. So mbinu kama hiyo tumeigundua, na namba ambayo imewekwa pale, ambayo naamini pia kuna wateja ambao walikuwa na. Now, the Kenya Medical Practitioners and Dentists Union, KMPDU, has issued a 21-day strike notice to the county government of Uasin Gishu for what it has termed as contravention of their collective bargaining agreement. According to KMPDU Secretary General Devji Atela, the county has failed to employ new doctors and strained service provision, besides refusing to revise employment terms of medical officers who have worked for more than 7 years in Uasin Gishu County. We've been having 2 days meeting with doctors from Moi teaching and referral hospitals, the doctors working in Moi universities, the doctors from Uasin Gishu counties, and doctors from Elgeyo Marakwet. We were discussing the issues that are affecting these doctors. And then we realized that Uasin Gishu counties has totally contravened the collective bargaining agreement that we signed with them, to the point that we have many of the consultants highly frustrated. These are consultants who have worked in this county for more than 7 years, some more than 10 years, and yet the paid salaries as interns. They have not at any point smelled or seen any promotions. We have also seen situations whereby there is a big shortage of doctors in this particular county, to the point that the facilities, the residents are actually struggling. They all have to run to MTRH to seek care. So we are demanding for employment of doctors. We have also seen a situation whereby there is arbitrarily stoppage of salaries for the doctors working in these particular counties and non-remittance of the statutory deductions. So from our deliberations, we decided to give Uasin Gishu County a 21-day strike notice to solve these issues that we have mentioned. We also have discussions with doctors in Moi Teaching and Referral Hospital. As much as we are closing to signing a new collective bargaining agreement, we have learned with concern that a number of doctors that are being discriminated upon, that have been the same contract for over 2 years, they're not being confirmed to the right terms. And this has denied them access to many services. They cannot access the loan services, they cannot access career progression, they cannot access even the comprehensive medical cover. So we are demanding that there are terms of engagement. Now, residents of Njoguini village in Laikipia have raised concerns over increased cases of cattle theft in the region after more than 30 cows were stolen in the last 2 months. Now, they have accused the police of laxity, adding that the anti-stock theft police camp in the area is ineffective, as police officers in the camp are unarmed. Kariuga mahali mingi sana, lakini hatukupata kitu. Siku ya pili tukaenda tena, tukajaribu kutafuta, tunasikia hapa lakini kufuatilia hatukupata. Sasa vile mimi ningetaka kusema hapa Jogwine kuna wizi inajilea, na hii wizi kitambo kulikuwa na wizi kali sana, lakini hata saa hii inaanza kurudi. Kwa hivyo ningeomba serikali tuangalilie hii wizi juu inasidi inaendelea, kila kucheo inaendelea. Mahali tuliripoti, kwa maana tuliripoti kila mahali, hii mzee wa kijiji akaniambia tukipata ripoti yoyote atanieleza. Sasa mimi nakaa nikigojea huyu mzee wa kijiji ndio anieleze hiyo maneno. Sasa bado hata kunieleza ati kuna ripoti yoyote ilipatikana. Nikisema kwa hii wizi vile inaibiwa hapa ni kitu kinatuchanganya sana, kwa sababu hata security kuko na wizi iliibiwa kabla ya wizi ya hii mama ng'ombe yake iibiwe hapa. Police station ng'ombe inakuja inaibiwa hapo. Siku kama 3 hivi ndio kwa huyu mama kumekuja kuibiwa ng'ombe. Sasa ndio tumeshindwa, tuna security na kuko na askari, na lakini hao askari tuko nao hakuna kazi wanafanya, kwa sababu kama kuna ibiwa murago yao, sasa ni kitu gani sasa tutasema sisi tuko na. All right, we do want to end it there. This particular hour will be coming back later on, that is on 7 and at 9 p.m.
With more stories that have been making headlines today, we'll also be telling you the issue to do with MP Peter Selassie, who was grilled today at the EACC headquarters here in Nairobi. That and much more on the programs later on here on Lookuptv. Enjoy the rest of your programming. My name is Brian Amo. I see you on the bottom line tonight.